ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் நமக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உடல் உபாதைகளையும் பிரச்சனைகளையும் கவனச்சிதறல்களையும் அன்னையின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பித்துவிட்டு நாம் இன்றைய இந்த தியான நிலையில் எண்ணங்களற்ற ஆழ்நிலை தியான நிலையில் நம்மை நிலைநிறுத்துவதோடு ஆனந்த நிலையை நாம் உணர்வதற்கு அன்னை அவர்களிடம் பிரார்த்தனை செய்து குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனித்துக் கொள்ளலாம்.
கவனத்தை நம்முடைய இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வாருங்கள். தாயே, தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மையடைந்துள்ளதம்மா. தங்களின் பொற்கமல திரு பாதங்களை எங்களின் இருதயத்தினுள் வைத்து பூஜிக்கும் பாக்கியத்தை அனுதினமும் எங்களுக்கு தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களை தவறான நம்பிக்கையில் இல்லாமல் இருக்கச் செய்யுங்கள். மாயையிலிருந்து எங்களை அழைத்துச் செல்லுங்கள். எங்களை எப்பொழுதும் உண்மையின் பக்கம் வைத்திருங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மேலோட்டமான தன்மையை எடுத்துவிடுங்கள். தாயே, தங்களின் பொற்கமல திரு பாதங்களை நாங்கள் பூஜிக்கும் பொழுது எங்களின் கவனம் எங்களின் இதயத்தினுள் தங்களை பூஜிக்கும் பாக்கியத்தை தந்த ஆனந்தத்தை நாங்கள் உணர வேண்டும் தாயே. எங்களால் அதை உணரப்பட வேண்டும் தாயே. தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, எங்களின் இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு எங்களை எண்ணங்களற்ற ஆழ்நிலை தியான நிலையில் அமைதி நிலையில் நிலைநிறுத்த தயவு செய்து அனுமதி அளித்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ ஆதி அன்னையாவீர். தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் கவனச் சிதறல்களையும் சமநிலையற்ற தன்மையையும் அகற்றி எங்களை எப்பொழுதும் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் அப்படியே நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசராவீர். தாங்களே ஸ்ரீ நிஷ்கலங்கா ஆவீர். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்தை முழுமையாக பெற்றிருந்து மாறாத அசையாத நிலையை நாங்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களுள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் எப்பொழுதும் நிலையாக நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. எங்களிடம் இருக்கின்ற தேவையற்ற அனைத்தையும் அகற்றிவிட்டு தங்களை நாங்கள் வணங்கும் போது மட்டுமல்ல, எப்பொழுதும் தங்கள் அருளால் முழுமையான சஹஜ யோகிகளாக இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணாகதியுடன் கூடிய பக்தியுடன் வணங்கும் பொழுது நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரை ஒத்த குணங்களோடு இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா.
தாயே, நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री आदि भूमि माता साक्षात्। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। கவனம் மெதுவாக நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவராவீர். தாங்களே ஸ்ரீ மூதவர் சித்தா ஆவீர். தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எல்லா கவலைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு விட்டோம். தங்கள் அருளால் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற தூய்மையற்ற ஆசைகள் அகற்றப்பட்டு தங்களின் ஆசையை பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக நாங்கள் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எங்களின் இடது பக்கத்தின் அமைதியை உணர்வதோடு அதை எங்களின் சுஷுமனா நாடியோடு இணைக்கிறோம் அம்மா. தாயே, நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமராவீர். தாங்களே ஸ்ரீ பபிதவ சித்தா ஆவீர். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எங்களின் எதிர்காலத்தை பற்றிய எதிர்பார்ப்புகளிலிருந்து தங்கள் அருளால் விடுபட்டுள்ளோம். தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், தாங்களே அதனை அனுபவிப்பவரும் ஆவீர். நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை. தாயே, நாங்கள் எங்களின் பிங்களா நாடியில் நிலையான அமைதி நிலையை உணர்கிறோம். அதே நிலையோடு நாங்கள் சுஷுமனா நாடியோடு இணைகிறோம் அம்மா. தாயே, நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுஷுமனா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகா லக்ஷ்மி ஸ்ரீ மகா விஷ்ணு ஆவீர். தாங்களே ஸ்ரீ சுத்த இச்சா ஆவீர். தங்கள் அருளால் நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் எப்பொழுதும் இருப்பதற்கு
தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், நாங்கள் அந்த நிலையில் இருப்பதற்கு தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து தடைகளையும் தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள் தாயே. எங்களின் விருப்பங்கள் தூய்மையானதாக தங்கள் அருளால் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. எங்களின் செயல்களில் நாங்கள் ஸ்ரீ ஹனுமரின் சக்தியை உணர்வதால் எங்களின் சுஷுமனா நாடியில் தங்கள் அருளால் மாறாத சம நிலையை உணர்கிறோம் தாயே. நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்தை கொண்டு வந்து ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. தாய் குண்டலினி மாதா, எங்களின் அனைத்தையும் தெரிந்து எங்களின் தாயாக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான சக்கரங்களிலும் தாங்கள் மேல் எழும்பும் பொழுது தங்களின் அருளால் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து சக்கரங்களின் பிரச்சனைகளும் தீர்க்கப்பட்டு நாங்கள் தங்கள் அருளால் அதன் அமைதி நிலையை உணர்கிறோம் அம்மா. தாய், தாங்கள் மேல் எழும்பும் பொழுது எழுப்பப்படுகின்ற ஒளியை உணரும் அளவிற்கு நுட்பமான ஆழமான தியான நிலை, அமைதி நிலை எங்களுள் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் அப்படியே மெதுவாக நமது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதி ஆவீர். தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான அறிவை பெற்றிருக்கின்றோம். தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர். தங்கள் அருளால் நாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கும் அசையாத தன்மையை உணர்கிறோம். தாயே, நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய நாபி சக்கரம் மற்றும் பவசாகரம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவாவீர். தாங்களே ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேயா ஆவீர். தாங்களே ஸ்ரீ சாந்தி துஸ்தி ஆவீர். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் அமைதி நிலையை உணர்வதோடு திருப்தியையும் உணர்கிறோம் அம்மா. தாங்களே எங்களின் ஆதி குருவாக இருக்கிறீர்கள்.
தாயே, தங்கள் அருளால் அசையாத தன்மையின் ஆனந்தத்தை நாங்கள் உணர்கிறோம் அம்மா. தாயே, நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். श्री गुरुस्तुति। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। கவனம் மெதுவாக நமது ஹிருதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ ஜெகதம்பா ஸ்ரீ துர்கா மாதாவாவீர். தாங்களே ஸ்ரீ அபயோ ஆவீர். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான பயமற்ற தன்மையை உணர்கிறோம்.
தாயே, நாங்கள் தங்களின் அன்பை வெளிப்படுத்தும் கருவிகளாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எங்களுள் அசையாத தன்மையை உணர்கிறோம். தாயே, நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். கவனம் மெதுவாக நமது விசுத்தி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணராவீர். தாங்களே ஸ்ரீ சாட்சி பாபாவாவீர். தயவு செய்து தங்கள் அருளால் நாங்கள் சாட்சி பாவத்துடன் இருப்பதற்கும் பற்றற்ற நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாவாக இருக்கும் பொழுது எங்களுள் எவ்வித குற்ற உணர்வுகளும் இல்லை அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் அசையாத தன்மையினை உணர்கிறோம். தாயே, நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். கவனம் மெதுவாக ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ ஆக்ஞா சக்கர சுவாமினி. தாங்களே ஸ்ரீ ஷமா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றோம். எங்களின் அகங்காரத்தையும் மமகாரத்தையும் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். தாயே, நாங்கள் எங்களுள் இருக்கும் அசையாத தன்மையின் ஆனந்தத்தினை உணர்கிறோம் அம்மா. தாயே, நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ சகஸ்ரார சுவாமினியாவே. தாங்களே ஸ்ரீ சச்சிதானந்தா ஆவீர். தாங்களே ஸ்ரீ சதாசிவா ஆவீர். தங்கள் அருளால் நாங்கள் உள்ளும் புறமும் ஒருங்கிணைந்த ஆனந்தத்தினை உணர்கிறோம் அம்மா. நாங்கள் சுஷ்மனா நாடியில் அசையாத தன்மையின் ஆனந்தத்துடன் ஐக்கியமாகி எல்லா சக்கரங்களிலும் ஐக்கியமாகிய சகஸ்ராரத்தில் முழுமையாக ஐக்கியமாகிவிட்டோம் அம்மா. நாங்கள் முழுமையான அசையாத தன்மையின் அமைதியை உணர்கிறோம். இந்த நிலையில், இந்த அமைதியில் நான் எனது என்ற அனைத்தும் கரைந்து விட்டதம்மா. நாங்கள் என்ற ஒருங்கிணைந்த நிலையில் எண்ணங்களற்ற தியான நிலையில் நிலைத்திருக்கிறோம். அதில் நாங்கள் முழுமையான ஆழ்நிலை தியான நிலையையும் அமைதியையும் உணர்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. நமது கவனம் இதே நிலையில் சகஸ்ரார சக்கரத்திலும் அதன் மேலும் கொண்டு சென்று மகா மந்திரத்தின் 3 மந்திரங்களை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात्
श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। நமது கவனம் இதே நிலையிலிருந்து ஸ்ரீ கணேஷ் அதர் விசேஷம் கூறலாம். श्री गणेश अथर्व शीर्ष। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि जन्मिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः
गणेशा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः இதே நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்கலாம். My job is to encourage you, to tell you about your inner subtleties, your beauty. Now, do you know what beautiful thing you are? Let us talk about our inner beauty. What are we? Are we all these mad people? Are we all these people who are all the time are miserable? Or are we all these people who are always fighting, those who are hankering after things, whom this matter dominates? No. We are the spirit. We are the spirit. We are the reflection of God Almighty, which is purity, which is truth, which is knowledge. We are that. We are not like ordinary people. How can we live on that level? Only if you are possessed, if you had a bad guru or something like that. Maybe you are going like a yo-yo, going up and down, up and down, up and down. But those who have crossed all those limits, have reached that state, should value that they are the spirit. So many spirits here sitting, reflecting God Almighty. I am such a proud mother.
And all of you are capable of enlightening so many people in this world. But the beauty within you is that you are absolutely independent of anybody else. You depend only upon yourself, upon the source of your spirit, the joy of your spirit. You don't expect others to give you joy. Supposing somebody tomorrow comes and abuses me, I'll say, all right, doesn't matter. It never touches me because I am with myself. He is saying these things. He will suffer or not suffer, that's not my lookout. When you start depending upon yourself, just imagine a house which is standing on rocks. Like that you are. Try to feel it. Feel the rock within you. Try to understand. We are not going to behave like other people. It's all right, people who have built their houses on sands have to worry. Not we. We have built on rocks. So we have to be very courageous. We have to be very bold. At the same time, extremely humble. When the tree is laden with fruits, it bends down. So we worship the Mother Earth, we worship the sun, we worship the moon, we worship everything that is around us which has helped us. We worship our parents, everyone. But above all, we worship ourselves. Because we are worshipable. Now all of you have become saints. That doesn't mean that you develop beards and have all funny dresses and all that. Nothing of that. You have saint because inside you there is the fragrance of beautiful fragrance of your lotus. That's the spirit. This is the lotus you have made for me here. Such a beautiful lotus. I am sitting in a beautiful lotus. In the same way is reflected in your heart. It's a beautiful lotus. Feel that lotus. How beautiful, how delicate it is. It's pink because pink is the lotus which invites everyone. Sign of generosity, of invitation. Pink color attracts all kinds of insects, everybody. So, lotus is pink. And it invites everything, open to everything, not frightened of anything. But it comes out of the mire, comes out of absolutely horrible ponds. There are lots of worms going around it, all right? But it emits the fragrance and makes the whole pond so beautiful. That's what you are. Wherever you will be, you can create that beauty. You can flow that beauty. You can make people see what a spiritual person is. You are the reflector of Sahajyoga, not me. You have to reflect Sahajyoga. But such people are always in joy. And wisdom. Sri Ganesha is the giver of wisdom. Wisdom. How to behave at what time. How to say at what time. How far to go with everything. It just should become innate
Sahaj, you don't have to work it out, but should know, now I'm a Sahajogini. Every morning you should tell yourself, I'm a Sahajogini. So how far I should go? How should I behave? I should behave. What should be my attitude? All this can be very easily understood if you develop this lotus of wisdom. How does the lotus come out? There is a seed, it sprouts. That's how the wisdom. There is already the seed within you. All of you have got. And now it has started opening because you are realized souls. Allow your wisdom to take over. So, how do you do it? There's one way I would say. Supposing mother had this problem, what she would have done? Very good idea. How she would have dealt with it. You may then say that we don't understand mother's styles, she's full of tricks. Correct, I am. But there's a very simple way of doing it. I surrender it to my wisdom. And the wisdom itself that is in you is active. It will work. This point also we should understand. Wisdom within you is active. There was one gentleman working at the airport in London. He's a Sahajogi, but he doesn't come to the collective, he has no time. So somebody said something harsh to him. Went home and he said that, it's not good, he said to me, you see, after all, I'm a Sahajogi. And next day, he heard the fellow has fallen from his bike. The gentleman might not have understood that because he said all these things, that's why this has happened to me. But he knew, because deities are all with you. So in wisdom you understand that all the deities are just with you. And whatever happens to you, they are before you. Nobody can harm you. Nobody can touch you. You are so protected. Lotuses are not protected. You are so protected that anybody tries to harm you, immediately there's protection. Also your own protection is there, as I said, that you jump into thoughtless awareness. We harm ourselves more than anybody else can sometimes. One friend of mine I knew, she was from very childhood, she was like that. Always crying for everything. Always she used to cry. For nothing at all, because she was such a spoiled child that she used to always cry. And I was surprised to see at a very young age she became blind. I said, how did you become so blind? She had to use a very thick glass and all that. She said, I used to cry so much, you remember? I said, that I remember. But did you cry even after school? Yes, I was always crying like this. So it's kind of a personality you develop. That I like that, I just cry. But why not develop a personality that I am always in joy? Anything I see, I feel joyous. Anything I hear, I feel joy. Then this lotus of your fragrance will improve. And then activity of your wisdom will be that you will take all that is very beautiful. Easily you will get all that is very satisfying, very joyous. It's kind of an activity of this wisdom within you, which thus leads you to people who are extremely nice,
to situations which are very beautiful, where you discover nice things. Or to such beautiful creations that you would never expect to see. It's very, very important to understand that you tell me, Mother, this miracle happened, that miracle happened. It's nothing. It's your own wisdom, your own spirit is working it out. You don't have to do anything. Only thing you have to remember that you are a Sahajogini and your character should be that of a Sahajogini. That your ideas should be that of a Sahajogini. Same with Sahajogis. Sahajogis, being men, they don't show much. But there are certain other ways of showing his temper. They get into tempers. And sometimes the tempers are so much that you just start looking what's the matter with the person. One side the tempers, another side the crying. I mean, in between what remains, I don't know. Both things are absolutely not needed. You have to correct people to say things. Just now I had to say something, I've said it, finished. But it's not anger. It just, I have to act. The difference is like this. I'm not involved in it. Even if I cry, I'm not involved. I'm just crying. Even if I'm angry, I'm not really angry. I'm just trying to be angry in an acting. That's what happens. You do not get involved into it. But if you get involved into your anger, then the joy is finished, completely finished. Some people think also that if you are joyous, you have to be very serious. Not at all. What is there to be serious? What is so serious in this world? Everything is stupidity. I don't find anything serious in this world. And I can't keep serious for more than 3 minutes. Sometimes people take advantage of that, but what can I do? That's my nature. What is so serious? You don't have to create sun, you don't have to create moon, you don't have to create Mother Earth. What's so serious? What great jobs have you to do? Everything is there for you. Just enjoy. What is there to be so serious? Some people, try to impress also by their seriousness. Once I saw a lady standing very seriously thinking. I said, what is the problem? I don't know how to broom this thing. So I don't have a broom. I said, such a big problem is there, as if the heavens are falling. Doesn't matter, today you don't do it. You can do it tomorrow. What is so important? I mean, if you don't have something, it's all right. No, I must do it. You see, I'm very house proud. I said, that's the main problem, which is serious. So because you suffer from some serious, stupid problems, that's why you become serious. And by becoming serious, if you think your problems will be solved, they will not. At the same time, I must tell you, we should not be frivolous. We should not be vulgar and not frivolous. That's not. See these flowers. Look at them. They're shaking with my vibrations. But look at them in their own dignity. They are going to die tomorrow. They are not bothered. As long as they are all right there in their own place, giving you pleasure and happiness, finished. What is the use of a light? Let us see as a light as we are, to give the light. So we are here to give joy, happiness to everyone, to make everyone happy. There are so many ways of making others happy. And for that we have to learn also so many things
You have to learn how to make others happy. And then when you make them happy, then you feel that joy within yourself. Oh, that's so happy. See their happiness. Then only this lotus opens out much more. Like a ripple moves and moves to the end of the shores, and then from the shore it returns back to you. In the same way, when your joy reaches the joy of others, then the ripples that come up make a beautiful pattern of your life. Just think of such situations where you did something good to others, been very nice to others, and then you found the joy in that person, and how that joy came back to you. Think of that pattern that you felt so subtly in your life, how it is built in. Whenever you think of that time or that moment or that area, whole picture comes to you. And you think, what a time. But that time is eternally within you, all the time. And that's why is Diwali so important. You are all, as I said, you are my light. And the light is there, which is an eternal light. These lights will be finished. We'll have to light them every year, not you people. You have eternal light. And this light is going to spread joy. What's the problem of this world? The whole problem, you take it. There's no joy. Simple as that. There's no joy. If they had joy, they would not have done all these nonsensical things. There's no joy. When you have joy, you don't want to fight, you don't want to do anything that is harmful, you don't want to say anything harsh to anyone. Not only that, but you do not want to have something that will spoil this Mother Earth or which will bring ecological problem. No, you just don't want it. Don't want to do anything because it harms others. People feel unhappy about it, whether it is here, India, anywhere. You just feel that, why should I do such a thing which is not so congenial to others? I mean, it's not joy-giving. So when you have joy, you have to be joy-giving. And if you are not joy-giving, that means there's something lacking in your Sahaja, and that's why we have to come up now. We have to become Sahajoginis and Sahajogis. That is joy-giving society. We can change our name if you like, if not, Sahajoga is good. Joy-giving association. So this love, which is joy, actually I think when this love melts and flows like a river and gives nourishment to all the surrounding trees on the shores, that is the time, is the completion of the individuality or a personality of that love. And that's the time it feels fulfilled. It's not just that you have a light in the corner, but it has to flow, it has to move, it has to nourish. Love is not something dead, like a stone. When it melts, it encompasses everything, and everything becomes very beautiful with that. So, you have to first understand that life is for giving joy to others, because you are now saints, and your
Light has to give joy. Little bit you have to bear. You have powers to bear. You have all the powers. And so I wish you good luck for the next year and great prosperity. May God bless you. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த அமைதி நிலையையும் ஆனந்த நிலையையும் தந்தமைக்கு எங்களின் கொடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாயே, இன்றைய நாளில் எங்களின் கவனம் முழுமையும் தங்களிடத்தில் மட்டுமே சமர்ப்பிப்பதற்கும் தங்களின் வழிகாட்டுதலில் மட்டுமே எங்களின் செயல்கள் அமைவதாக இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. பூரண மந்திரம். ஓம் துவமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.